Okay, so today our topic is the last part of the electricity, comparing EMFs with potentiometer. So comparing EMFs with the potentiometer is the last part. এর আগে আমরা একটু আগের চ্যাপ্টার যেটা ছিল, আগের সেকশন যেটা ছিল, এটা একটু আপনাদের দিয়ে দিতে চাই। পটেনশিওমিটার সার্কিটটা দেখতে কেমন ছিল। এখানে আমরা লাস্ট দিন পটেনশিওমিটার সার্কিটের ডিসকাশনটাকে কোয়াইট এক্সপ্লেইন করেছিলাম ইলাবোরেটলি। অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে জকিটাকে আমরা এ থেকে বি দিকে যখন মুভ করতে থাকবো, এ থেকে বি দিকে মুভ করলে the potential difference or the share of E naught or the applied potential EMF, এই EMF এর যে শেয়ারটা, এই প্রপোর্শনটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, because you are moving towards the B, and B when you reach you get the total share of the EMF. অর্থাৎ A এবং B এর মাঝখানে যে potential difference, this is actually the potential difference of the EMF or PD across the EMF now, or voltage across the source. Now at a particular point you will see the sensitive galvanometer that actually reflects with very minor amount of current. It is not deflecting at all. তার মানে কি deflect যেহেতু করতেছে না, so definitely EX, that was our unknown cell, এবং the voltage across the AY or PD across the AY somehow gets similar. মাথা জাগাবেন না অযথা। সো এই দুটো সিমিলার হয়েছে বলেই গ্যালভানোমিটারে কোনো ডিফ্লেকশন শো করছে না। এন্ড এইটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য, ইএক্স, এই আননোন সেলের ইএমএফটা বের করা। যেটা বের করার জন্য আমরা একটা নন বা ড্রাইভার সেল নিয়েছিলাম। এটার এক ক্রসে এ এবং বি একটা পটেনশিওমিটার ওয়্যার কানেক্ট করেছিলাম, এবং জকি অ্যালং উইথ দি সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটার আমাদেরকে হেল্প করেছিল কিভাবে আমরা এই আননোন সেলের ইএমএফটাকে বের করতে পারি। এখন নতুন যে পয়েন্টটা আমাদের রয়েছে বা নতুন যে আইডিয়াটা আমাদের রয়েছে, দ্যাট ইজ দি কম্পেয়ারিং ইএমএফ উইথ দি পটেনশিওমিটার। এইটার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে ওভার দি পটেনশিওমিটার সার্কিট। পটেনশিওমিটার সার্কিটের ক্ষেত্রে কিছু ইস্যুজ রয়েছে, আমরা লাস্ট দিন ইস্যুজ গুলোকে ডিসকাস করেছিলাম। আজকে আমরা এই ইস্যুজ গুলো ইন্ট্রোডাকশন সহ কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এটাকে রিজলভ করা যায়, অর্থাৎ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের যে ইম্প্যাক্ট, এই ইম্প্যাক্টটাকে কিভাবে নালিফাই করা যায় বা মোস্ট ওয়েতে মিনিমাইজ করা যায়, আমরা এটা দেখবো। সো এটার জন্য আমরা এটা একটু পড়বো অ্যাজ ইউজুয়াল, এবং এটাকে আমরা এক্সপ্লেন করবো। করেন ফাইজান, পড়তে হবেন? আর ওকে প্লিজ। when a potentiometer is balanced, তাহলে আপনি একটু আপনার লেফটে মুভ করেন, আপনাকে দেখা যাচ্ছে। আপনি একটু আপনার লেফটে মুভ করেন। হ্যাঁ, লেফট। আপনি একটু আপনার লেফটে মুভ করেন, একটু রাইট। ঠিক আছে, তানভীর আপনার রাইটে একটু মুভ করেন, অল্প একটু, বাস। হ্যাঁ, করেন। when a potentiometer is balanced, no current flows over the potentially intermediate. This means the resistance is zero. We do not have to worry about the হোল্ড অন। সো এখানে কি বলতেছে যে আমরা লাস্ট ক্লাসে যে পটেনশিওমিটার সার্কিটটা পড়েছিলাম, এটা নিয়ে ইন্ট্রোডাকশন কথা বলা হচ্ছে। দিস মিনস দ্যাট ইট ইজ দি টার্মিনাল পিডি ইজ ইকুয়াল টু দি ইএমএফ, অর্থাৎ টার্মিনাল পিডি এবং এটার যে ইএমএফ, এটা এখানে ইকুয়াল ছিল। এই ইকুয়াল থাকার একটা অ্যাডভান্টেজ আমরা পেয়েছিলাম, বিকজ আমরা আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় নাই। কেন? because this is a great advantage that the potentiometer has over a voltmeter. অর্থাৎ প্রথম যে কোশ্চেনটা দিয়ে আমরা এই ডিসকাশনটা শুরু করছিলাম আগে, যে আমাদের একটা ভোল্টমিটার থাকলেই তো আমরা এই আননোন সেলের ভোল্টেজ মাপতে পারি, টার্মিনাল পিডি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। আমরা কেন খামাখা এই পটেনশিওমিটার সার্কিট দিয়ে এটা মেজার করতে যাচ্ছি? यस, তো লক করা কেন? আমরা কি সাবমিট করব? ওকে। তো তাহলে এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের যে ইম্প্যাক্ট, এটাকে যেহেতু আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি, দ্যাটস ডেফিনেটলি আ গুড থিং, যেটা আমরা ভোল্টমিটারে পারতাম না। সো ভোল্টমিটারের যে ইস্যু, এটাকে আমরা রিজলভ করেছি উইথ দ্যাট পটেনশিওমিটার, বাট দ্যাটস নট দি এন্ড। কেন? তারা বলতেছে হাউএভার, পড়েন ফাইজান।
তো এখানে তারা বলতেছে বাই দ্য ওয়ে আমাদের সবাইকে এটা ড্র করতে হবে, আপনারা এই কপি টপি একটু রেডি করেন, বাট আফটার মাই স্টেটমেন্ট আগে না, ওয়েট করেন। বলতেছে however there is a problem, the driver cell is supplying current to the potentiometer and so the PD between AB will be less than the EMF। অর্থাৎ আগের পার্টটাতে আমরা পিডি নিয়ে কনসার্ন ছিলাম, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স নিয়ে কনসার্ন ছিলাম, বিকজ পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের যে রেশিওটা ছিল, এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের রেশিও যেহেতু আমরা জানি, পিডি যেহেতু আমরা জানি, এই ড্রাইভার সেলের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জানার জন্য, টার্মিনাল পিডি জানার জন্য আমাদের ইএমএফ নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন রাখতে হয় না। বাট আমরা তো ইএমএফটাই বের করতে চাই, আমরা তো আননোন সেলের ইএমএফটাই চাই। তাহলে ইএমএফটা তো পিডি থেকে একটু ডিফারেন্ট, বিকজ আমরা জানি ইএমএফ থেকে কিছু ভোল্টেজ লস হয়ে গেলে যেটা পাওয়া যায় দ্যাট ইজ পিডি, অর্থাৎ ইএমএফ ইকুয়ালস টু টার্মিনাল পিডি প্লাস লস ভোল্টেজ। খেয়াল করেন আমি কিন্তু ইকুয়েশন গুলো বারবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি, হ্যাঁ। ওকে, so to overcome this they create a circuit, they manage to create a circuitry যেখানে তারা দুটো গ্যালভানোমিটার রেখেছে এবং ইএক্স ইওয়াই নামক দুটো সেল রেখেছে এবং তাদের আগের যে ড্রাইভার সেল ছিল ওইটা ওইরকমই রেখেছে এবং যে ওয়্যারটা ছিল বিটুইন এ এন্ড বি এটাকে তারা এভাবেই রেখেছে। তাহলে এটা নিয়ে তারা কি বলতেছে পড়ে ফেলে আরেকবার। টু ওভারকাম দিস প্রবলেম উই ইউজ দি পোটেনশিওমিটার টু কম্পেয়ার পিডিস, অর্থাৎ দুটো পিডি কে আমরা কম্পেয়ার করব। সাপোজ উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স পয়েন্ট এট সি এন্ড ডি, সি ফিগার 11.12। মনোযোগ দিন কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এটা ওভারকাম করতেছে, দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইএক্স একটা আননোন সেল নিলেন, নিয়ে এটাকে এ থেকে বির দিকে জকিটাকে মুভ করেন। সবাই আমি যখন বলতেছি ইমাজিন ইউ আর মুভিং দি জকি ফ্রম এ টুয়ার্ডস বি, at C you get zero galvanometer deflection. Did you get that? Why at C zero galvanometer deflection? আগে চ্যাপ্টার ডিসকাশন, আগে টাইটেলের ডিসকাশন। নেক্সট ইউ টেক অ্যানাদার আননোন ইএমএফ সেল যেটার ইউওয়াই হচ্ছে তার ইএমএফ যেটা আমরা বের করব। এবার আবার এই জকিটাকে এ থেকে বি থেকে মুভ করে, দেখলেন যে ডি নতুন একটা পয়েন্টে গিয়ে সে গ্যালভানোমিটার রিডিং জিরো দেখাচ্ছে। কেন, কি বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে? যে ইএক্স এবং ইউওয়াই এর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ ডিফারেন্ট। ফার্স্ট, which one has more PD or which one has more EMF? EX or UI? UI. That's why এটা তো লং লেন্থ জুড়ে সে কি করেছে, গিয়ে ব্যালেন্স হয়েছে। তার মানে কি, এ এবং ডি এর মাঝখানে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এ এবং সি এর মাঝখানে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এটা হচ্ছে এডি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বেশি। That's why for the galvanometer connected with UI has balanced more distance than C, which is at D. তাহলে এটা দিয়ে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স রেশিওটা সলভ হয়ে গেল, এটা একটু বোঝার বিষয় আছে। একটু আগের পার্টটাতে কোশ্চেনটাকে একটু সলিডিফাই করে আপনাদের জন্য। ধরেন আপনি ই নট এর ভ্যালু জানেন, অর্থাৎ ই নট এর ইএমএফ জানেন 10 ভোল্টস। সবাই মনোযোগ দেন, আগের সার্কিটের দিকে তাকান, বইয়ের তাকাইছেন। ধরেন এখানে ই নট এর ভ্যালু আপনি অ্যাপ্লাই করছেন 10 ভোল্টস। আপনার বই কোথায়? দুই একদিন পর পর এক্সকিউজ দিবেন। আর সবার বই আছে আপনার বই? আচ্ছা, ওকে। সো এট পয়েন্ট at the particular point এটা ব্যালেন্স হইলো, বুঝলাম, বাট আপনি অ্যাপ্লাই করছেন কতটুকু? 10 ভোল্টস। এই 10 ভোল্টের মধ্যে আপনি যখন আপনার জকিটাকে ওয়াই পয়েন্টে গিয়ে সেটেল করলেন, করার পর দেখলেন যে এখানে গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশন কত আসছে? 0। তার মানে আপনি এবার একটা ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করলেন যেটা আমরা শিখেছি যে ইএক্স, অর্থাৎ এই আননোন সেলের ইএক্স টা ইজ অ্যাকচুয়ালি দি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস এ ওয়াই। তাহলে এই এ ওয়াই টা বের করার ওয়েটা কি, অর্থাৎ এ ওয়াই এর অ্যাক্রসে যে potential difference এটা বের করার ওয়েটা কি? length of AY divided by length, total length AB into E naught or the applied EMF. Then applied EMF কত বললাম? 10। এখন ধরেন AY by AB is 0.25, কতটুকু? তাহলে 0.25 into 10 is 2.5 volts। তাহলে আপনি পেয়ে গেলেন 2.5 volts। নাও এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে কি কোনো টাল্টিমাল্টি আছে? টাল্টিমাল্টি আছে এখানে? টাল্টিমাল্টি বুঝছেন মানে একটু গলদ আছে কিনা, একটু এরর আছে কিনা, প্রবলেম আছে কিনা, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের একটা ইমপ্যাক্ট আছে এখানে। কেন?
বিকজ আপনার ইএমএফ যেই মোমেন্টে আপনি সার্কিটের সুইচটাকে অন করবেন, এ বি এর থ্রুতে কারেন্ট ফ্লো করবে, তার মানে ব্যাটারি থেকে কারেন্টটা ফ্লো করা শুরু করবে। once the electricity starts flowing, there will be the role play of the internal resistance, অর্থাৎ some of the voltage is going to lost। তাহলে আপনি যে 10 ভোল্ট ধরে নিছিলেন, এই 10 ভোল্টটা কি আর 10 ভোল্ট আছে? নাই। টার্মিনাল পিডি থেকে এটা কমে গেছে না বেড়ে গেছে? কমে গেছে। তাহলে 10 এর জায়গায় যদি এটা 9.6 হয়ে যায় বা 9 হয়ে যায় বা 9.7 হয়ে যায়, whatever it is going to decrease. If it decreases, the value of Ex you have calculated is actually a little different than your one, because আপনি ক্যালকুলেট করে রাখছেন কত 2, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা কত ভ্যালুটা কম, বিকজ আপনার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেশনটা কনসিডারেশনে আসে। এখন এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের যে কনসিডারেশনটা, এই কনসিডারেশনটাকে আমরা নালিফাই করতে চাচ্ছি। আর ইউ গেট দ্যাট? আর ইউ গেটিং দ্যাট? নাও, isn't the current passing through AB again in figure 11.12? Go to figure 11.12 again. সুইচ অন করে দিলে কি এবি এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে না? করবে তো। এখানে এবি এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলে এখানে কি ভোল্টেজ লস হবে না? হবে। তাহলে কিভাবে আপনি অ্যাকচুয়ালি ইএক্স এবং ইওয়াই এর দুটো আননোন সেলের ক্ষেত্রে এই ইমপ্যাক্টটাকে ওভারকাম করতে পারবেন? দ্যাটস হোয়াট দ্য ডিসকাশন ইজ অ্যাবাউট। সো এই ডিসকাশনটা অলরেডি এখানে করা আছে, বাসায় এটা হোমওয়ার্ক ছিল, যারা করেছেন তাদের কাছে অ্যান্সারটা আছে। কেউ অ্যান্সার দিতে পারবেন কিভাবে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর ইমপ্যাক্টটা মিনিমাইজড হয়েছে? বলেন। রেশিও অফ হোয়াট? রেশিও অফ ইএক্স এবং ইওয়াই। হ্যাঁ, এটার সাথে এন্ড দেয়ার ইএমএফ। হ্যাঁ, তাহলে কিভাবে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর এই ইস্যুটা সলভ হবে? হ্যাঁ, তো আমরা আগে পড়েছি। প্রবলেম কিভাবে সলভ হলো ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর? কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর যে ইমপ্যাক্টটা ছিল লস ভোল্টেজের ক্যালকুলেশনটা, যেটা আমরা করতে পারি নাই, এই প্রবলেমটা সলভ হলো কিভাবে এখানে? Did you get my question? Okay, let's wait. আমরা একটু আবার পড়বো, বাট পড়তে যাওয়ার আগে এই সার্কিটটা একটু আমরা ড্র করবো। সবাই একটু সার্কিটটা ড্র করেন কুইক। You will get only 2 minutes, 30 seconds for opening your copies and pen and pencil. Draw with pencil if possible. যদি আপনাদের কাছে পেন্সিল থাকে পেন্সিল দিয়ে ড্র করেন, বাট পেন্সিল যদি না থাকে পেন দিয়ে ড্র করেন, বাট ডোন্ট টেক মোর দেন 2 minutes. 11.12, yes, you are right. Quick, quick. ড্র করছেন? বলেন। কিভাবে? মানে আপনি বুঝছি, দুটো দুটো আননোন ইএমএফ, লাইক প্রথমটা ড্রাইভার সেল ছিল, পরেরটার ক্ষেত্রে আপনি একটার ইএমএফ জানেন। এখন এই একটার ইএমএফ জানার ক্ষেত্রে আপনার ইস্যুটা কিভাবে রিজলভ হলো, দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন। অ্যান্সার করেন। ইটস রিটেন। করেন।
ড্র করা শেষ সবার? পরের পার্টটা পড়েন, কয়জন পড়েন? এবার বলেন এসিএম এডি এই দুটো জিনিস কি? লেন্থ, লেন্থ, ক্যান লেন্থ বি অ্যাকুরেটলি মেজার্ড? লেন্থের সাথে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের কোনো সম্পর্ক আছে? নাই। আছে? এবার বলেন ইএক্স এবং ইউআই এর মধ্যে ধরেন একটা আননোন, ইউআই আননোন, ইএক্স টা হচ্ছে নোন। কি নোন? পিডি নোন নাকি ইএমএফ নোন? No, EMF no. We are talking about if one of the cells used as an accurately known EMF. অর্থাৎ আপনি ড্রাইভার সেলের ইএমএফ পিডি যাই জানেন, এখানে আমরা খুব বেশি এটাকে ম্যাটার করতেছে না বিকজ আমি ভোল্টেজ নিয়ে কনসেপ্ট যে কতটুকু ভোল্টেজ লস হলো। We are talking about the EMF of one known between EX and UI. Let's say EY is known, its EMF is known. তাহলে EX এর ক্ষেত্রে EMF টা বের হয়ে আসবে, right? Yet the question remains, how does the internal resistance of the EX and UI itself is not playing a role here? Did you get my point? Is that the no, it's not because of the length. Did you get my question? My question is EX UI এই দুটো তো সেল, এই দুটো সেলের মধ্য দিয়ে তো ইলেকট্রিসিটি পাস করবে, তাই না? করবে না ইভেন্চুয়ালি? তাহলে এদের ইএমএফ এর ইস্যুটা কিভাবে আমি রিজলভ করলাম, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইস্যুটা কিভাবে আমি রিজলভ করলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কোশ্চেন। বলেন বলেন হাসতেছিলেন কেন? হাসতেছিলেন কেন? এমনি একটু হাসে, পাবনায় হাসে এমনি লোকজন, একজনকে কেউ হাসতে দেখলেই বাকিরা হাসে। আপনারা এখানে ওই যে ও হাসতেছিল আপনিও হাসতেছিলেন, ও নাইস। ঠিক আছে, বলেন অ্যান্সার দেন। কোশ্চেন ক্লিয়ার? ইস্যু ছিল ইএমএফ এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর ইস্যুটা সলভ করা। একটা সলভ করতে গিয়ে আমরা আরো নতুন আর একটা ইএমএফ নিয়ে আসলাম, বাট এটা দিয়ে সলভ হইলো কেন? দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন। সলভ হয়েছে বাই দ্য ওয়ে, সলভ হয়েছে, আই ক্যান এনশিওর, বাট কিভাবে হলো দ্যাট উই নিড টু নো, রাইট? এবং এটা এখানে লেখা নাই, এই পার্টটা এখানে লেখা নাই বইয়ের মধ্যে। আপনি আপনি সেন্সিবল হলে এটা রিডিং করে বুঝতে পারবেন, বুঝতে পারেন নাই তার মানে মনোযোগ দিয়ে পড়েন নাই, খালি রিডিং করে গেছেন অর্থ বুঝছেন। এই রিডিং করে যে অর্থ বোঝা আমাদের কাজ না, আমাদের কাজ হচ্ছে যে অবজেক্টিভে ডিসকাশনটা শুরু করা হয়েছিল ওই অবজেক্টিভে স্টিক থাকা, যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইস্যুটাকে আমরা রিজলভ করতেছি। এই অবজেক্টিভটা থাকা উচিত ছিল আপনাদের, ছিল, বাট আমরা ভুলে গেছি। আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে, ইট ইজ দি রেশিও, বুঝে ফেলছি। That's not the way we learn. Okay, the answer for this question lies within the idea of EMF itself. যেখানে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করলে ইএমএফ টা কমতে থাকে এবং it becomes PD, terminal PD, right? So whenever the jockeys are connected to C and D respectively, is there any current passing through them? So is there any issue of losing voltage for the EMF of unknown EX and EY? No. So যেহেতু কারেন্টই ফ্লো করতেছে না EX EY এর মধ্য দিয়ে, EX এবং EY এর ইএমএফ তো লুজ করার কোনো প্রশ্নই আসে, রাইট? তো EX এবং EY যেহেতু ইএমএফ লুজ করতেছে না, তাহলে একটা ইএমএফ জানলেই আরেকটা ইএমএফ বের করা যাবে, and the rest thing is the ratio of the length of AC and AD respectively. এটা অ্যাকুরেটলি নয় তো বলেই দিছে যে one is accurately known EMF among any of them like EX EY, যেটা আপনি জানেন অ্যাকুরেটলি, এটা অ্যাকুরেটলি আপনি জানেন somehow, কিভাবে জানেন this is not the concern right now, but somehow আপনি জানেন এটার ভ্যালুটা এই। আরেকটা আননোন আছে, এটা আপনি ইএমএফ বের করতেছেন with a circuit where current is flowing, right? বাট এই পার্টটাতে আমরা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের ইমপ্যাক্টটাকে অ্যাবসলিউটলি নালিফাই করতে পারছি বিকজ internal resistance of the unknown one is not playing any role here because current is zero. Current flow করলে তারপর না ভোল্টেজ লস হবে। নোটস নেন, কপিতে হোক বই হোক, নোটস নেন।
as the galvanometer reading is 0, no current is passing through EX and UI. Okay, so the internal resistance is not playing any role. So internal resistance of EX and UI এভাবে specifically লিখেন because driver cell internal resistance কিন্তু এখনো রোল প্লে করতেছে। এটা কি ক্লিয়ার? ড্রাইভার সেল যেটা ইনট এটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কিন্তু এখনো রোল প্লে করতেছে because current is passing through AB. So voltage is getting lost by the driver cell because of this internal resistance. However, আমরা যেহেতু compare করতেছি, we are comparing EX and UI only, and we are comparing two lengths of the wire যেখানে internal resistance এর কোনো role play নাই is because there is no electricity passing through the cells. Clear? Let's go a little forward with comparing PDs. এবার বলতেছে যে আমরা PD কে compare করা শিখব। So the next one, the same technique can be used to compare potential differences. For example, two resistors will be connected in series because yes, third, যে very important এই রিলেটেড প্রচুর কোশ্চেন আপনারা এমসিকিউ পাবেন, ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনও পাবেন, এমসিকিউ অনেক বেশি পাবেন। অর্থাৎ রেশিও অফ দি লেন্থ, এই রেশিও অফ দি লেন্থ থেকে আপনার রেশিও অফ দি রেজিস্ট্যান্সও বের করে ফেলতে হবে। why? because it's series circuit, current is same, so V equals to IR, তার মানে V এবং R is proportion, and যেহেতু ভোল্টেজটা লেন্থের উপর ডিপেন্ড করছে, সো রেজিস্ট্যান্সও লেন্থের উপরেই ডিপেন্ড করবে। ক্লিয়ার এই স্টেটমেন্টটা? আবার রিপিট করছি, রেকর্ডিং এ গিয়ে দেখে নিন, আবার রিপিট করছি। আমরা কি বললাম যে লেন্থ রেশিওর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ভোল্টেজ রেশিওটা এখান থেকে বের করলাম একটু আগে, তাই না? তাহলে লেন্থ রেশিও যদি ভোল্টেজ রেশিও হয়, length ratio should also be equals to the resistance ratio because current is here the same and V equals to IR, current same, তার মানে V by R রেশিওটা সেমই থাকবে। so V by R ratio বের করলে আমি কি পাবো? eventually length ratio is the resistance ratio. so length ratio, voltage ratio and resistance ratio is here the proportion. Clear everyone? Okay, so এখানে কোশ্চেনস ছাড়া আর কিছু নেই, বুক কোশ্চেনস ছাড়া। আপনাদের বুক কোশ্চেন ছিল হোমওয়ার্ক, আমরা রেকর্ডিংটাকে একটু পজ দিব, আমরা একটু পাস পেপারে চলে যাব, পাস পেপার খুঁজে বের করবো আমরা যে এই রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো রয়েছে, একটা দুটো কোশ্চেন আমরা এই 20 মিনিটসে সলভ করার চেষ্টা করব। আমরা চলে যাব পাস পেপারে, তার আগে রেকর্ডিংটা একটু পজ করব। A battery of electromotive force, starting with this question, May 19, 2-1 variant. They are saying that battery of electromotive force E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown in figure 6.1. The current in the circuit is I and the potential difference across the variable resistor is V. Explain in terms of the energy why V is less than E. Is because some of the energy is being lost across the internal resistance, or to overcome the internal resistance, or some of the energy is dissipated in the internal resistance. So Murskim says energy is dissipated in the internal resistance. Okay, দেখছেন? যারা অ্যানসারটা অন্যভাবে লিখেছিলেন এভাবে কারেক্ট করবেন। কারেকশন শেষ। Energy is dissipated in the internal resistance. Next part. State an equation relating EMF E, I, R and V. So E equals to V plus I into small r.
ক্লিয়ার? সবার ঠিক ছিল? একই জিনিস। আপনি অ্যাপ্লাইডটা দিয়ে শুরু করলে ইএমএফ ইজ দি অ্যাপ্লাইড, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টার্মিনাল পিডি প্লাস লস ভোল্টেজ, and লস ভোল্টেজ ইজ আই ইনটু স্মল আর। সো ওইভাবে বললেও চলবে, মার্কস পাবেন। নেক্সট, নাম্বার সি, the last part of the question. The resistance R of the variable resistor is varied. The variation with I of V is shown in figure 6.2. অর্থাৎ যত ভোল্টেজ কমানো হচ্ছে কারেন্টটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এরকম একটা ভ্যারিয়েশন এখানে দেখানো হয়েছে। অথবা কারেন্ট যত বাড়ানো হচ্ছে ভোল্টেজটা কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। ভোল্টেজ অফ হোয়াট? ভোল্টেজটা কোথায়, কার অ্যাক্রসে বলা হচ্ছে? ইট ইজ অ্যাক্রস দি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর। তো যতই কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। নাও what the question is, explain how it may be deduced that the EMF of the battery is 2.8 volts. 2.8 volts এটা আমরা কোথা থেকে বের করব? When there is a current, zero current যখন ফ্লো করতেছিল তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি the initial voltage is showing 2.8. কেন 2.8 টাই হচ্ছে এটার EMF? is because কারেন্ট ফ্লো না করলে কোনো ভোল্টেজ লস হয় না, অর্থাৎ টার্মিনাল পিডি যেটা এটাই হচ্ছে আমার EMF। তাহলে এটা আমরা লিখবো কিভাবে? ধরো বলতেছে the maximum value of potential difference is 2.8 when current is 0, so E slash V is 2.8 volts. EMF slash the voltage দুটো যেটা কোনো একটা বললেই চলবে is 2.8. ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এভাবে লিখছেন? এভাবে লেখেন, the maximum value of PD is 2.8 volts. Quick, red pen use করেন। The maximum value of PD is 2.8 volts. Potential difference is 2 point, হ্যাঁ এক মার্ক যেহেতু একটা লিখলেই চলবে, বাট আরেকটা অপশন লিখে দেন সেকেন্ড পয়েন্টটা, even though your option is correct. When current I is 0, V is 2.8. When current I is 0, V is 2.8. এভাবে লেখেন তাহলে জিনিসটা সুবিধা হবে। কেন 1.5? কি বলছেন? 1.5 কোথায় দেখেছেন যে 1.5 কি? এটা 1.5 তো কারেন্ট। আপনাকে বলছি ইএমএফ বের করতে। ইএমএফ ইজ দ্য ভোল্টেজ। ভোল্টেজ আছে তো ওয়াই অ্যাক্সিসে। ওয়াই অ্যাক্সিসে তাকায় দেখেন যেখানে কারেন্টের ভ্যালু 0, এখানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ শুরু হয়েছে 2.8 দিয়ে। কেন কারেন্ট 0 হলো? এটা ইএমএফ ইজ বিকজ কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করলে তো ইএমএফ কমা শুরু করবে, বিকজ there will be a loss which is the internal resistance, across the internal resistance there will be a loss. এই লসের জন্য আপনি তো পিডি প্লাস দ্যাট লস ভোল্টেজ করলে তখন আপনি ইএমএফ টা পাবেন। ক্লিয়ার? ওকে, এবার বলেন তো কারেন্ট বেড়ে গেলে কেন ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি রেজিস্টর কমে যাচ্ছে? কারেন্ট যখন বেড়ে যাচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি রেজিস্টর অর টার্মিনাল পিডি কেন কমে যাচ্ছে? ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি রেজিস্টর ইজ দি টার্মিনাল পিডি। ক্লিয়ার এটা? ক্লিয়ার এটা? ওকে, তাহলে বলেন যে আপনি মোবাইলে হাত দিবেন না। হাত দিবেন না বলছে, মোবাইলে হাত দিলেন কেন? আপনি হাত দিলেন কেন? আপনি বলছি মোবাইলে হাত দিবেন না। মিনিমাইজ করে আমি এরকম করছি। তো বললাম আপনি হাত দিয়েন না, আপনি হাত দিলেন কেন? জি 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 বাবা জি জি, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আপনার আম্মুরে লিঙ্ক দিব নি আজকে ক্লাসে। ক্লাসের মধ্যে আমার কি করে
So PD across the resistor is the terminal PD. এটা নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? নেই। তাহলে এই পিডিটা কমে যাওয়ার অর্থ as current is increasing, এটার মিনিং দাঁড়াচ্ছে terminal PD is decreasing over current. ক্লিয়ার এটা? নাও কোশ্চেন ইজ কারেন্ট বেড়ে গেলে কেন টার্মিনাল পিডি কমে যাবে? কোশ্চেন লেখেন, এটা কি পরের কোশ্চেন ছিল এখানে? তাহলে কোশ্চেনটা অ্যাডিশনালি লেখেন, এমনি লিখলেই চলবে, সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা ড্র করারও দরকার নাই। লেখেন না, এক কাজ করেন, এই কোশ্চেনের রেফারেন্স দিয়ে তারপরে লেখেন। লেখেন why terminal PD decreases, ছাড়াও চলবে নেমে, why terminal PD decreases as current increases. Excel 2 minutes to answer. না না 3 মিনিট দিলে তো ডিসকাশনের টাইম থাকবে, 1 মিনিটে ডিসকাস করবো। মিনিট টেন সেকেন্ডস। না এটা জেনারেল কোশ্চেন, এই ধরনের কোশ্চেন ইন জেনারেল থাকে, না থাকলেও আপনাদের সময় থাকার সম্ভাবনা আছে অনেক হাই। ডেফিনেটলি রিলেটেড। এস ইএমএফ এবং টার্মিনাল পিডি নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, তো ডেফিনেটলি এখানে এনার্জি কনভার্সনটা একটা ইম্পর্টেন্ট। বাট আমাদের এই ফরমেশন ছাড়া, আমরা এই ফরমেশন ছাড়াই অ্যান্সার দিব। ইলেকট্রন fourth letter please. It's related to the more heating issue, which is quite close but not the exact. বলেন। তো তাহলে আপনার টার্মিনাল পিডি কেমনে কম? ওকে, আর কি বলতে চান? সিম্পল অ্যান্সার, পুরোটা একটা সিরিজ সার্কিট। খেয়াল করেন, পুরোটা একটা সিরিজ সার্কিট, ক্লিয়ার? তো কারেন্ট ইনক্রিজ করুক ডিক্রিজ করুক, কারেন্ট ইজ গোইং টু বি কনস্ট্যান্ট থ্রুআউট দ্য সার্কিট, ক্লিয়ার? So if current is more,
then internal resistance to fix. So internal resistance into the current will be more as well. So as more voltage is lost, less voltage is available for PD. শেষ। More the current, answer লেখেন, more the current, more the lost voltage. More the current, more the lost voltage. So less, so the PD decreases. এভাবে লিখলে চলবে। Thank you for joining. Homework লিখে দেন। 5টা descriptive question, 10টা MCQ from 2019 and 2020 if possible. আগে 2019 তে শুরু করবেন। হ্যাঁ বলুন। পড়ো পড়ো, সমস্যা নাই। ওকে ওকে, আদা খাওয়াইছে? আচ্ছা আদা খাও। আচ্ছা সাবন লিটার না দিলে না দেয়, আপনি ওরা আদা খাও, বেশি করে আদা খাও যতগুলো আছে। কাঁচা আদা দিচ্ছেন? আপনি এটা খাওয়ান, সমস্যা নেই, আপনি আদা খাওয়ান, পেটের প্রবলেম হচ্ছে, আদা খাওয়ান। হ্যালো হ্যালো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটু খাও, ঠিক আছে বলছো। দেখি আমি কোনো ইয়া পেলে আমি জানাচ্ছি। মেডিসিন তো দিয়ে আসার তো একটু জানাচ্ছি, বাচ্চা বাজার। হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপর কই রেখে গেছো? কবে? আগের দিন ক্যালকুলেটর রেখে গেছিলাম। অফিসে জিজ্ঞেস করো তো রুমে কোনো ক্যালকুলেটর পাইছিল কিনা। এরকম হওয়ার কথা না, যদিও চেক করো। ওকে ঠিক আছে, আমি তাহলে এটার সাথে রেকর্ডিং স্টপ করছি।